So we will begin Stephen Greenblatt's essay, The Improvisation of Power. And this essay is actually a chapter from Greenblatt's famous book, Renaissance Self-Fashioning, where he describes how the idea of self emerged during the Renaissance period, and how the idea of fashioning or molding the identity of person in a particular manner, entirely directed by the powerful institutions of society like church, government, and family, started supervising the methods by which we can design the personality of persons. And how this idea of self-fashioning is a highly political one, wherein those who refuse to conform to this fashioning practices of the state, they came to be considered as outsiders and aliens, and those people have to be resisted at any cost. Okay, so in this essay, while analyzing the improvisation of power, in this essay, what Greenblatt actually intends to do is he is giving new historic explanation to Othello, and what prompted Othello to kill his wife Desdemona. And all these years, or since the day from which the play has been written, Othello has been considered as a play that deals with marital infidelity, or the Othello complex, the husband who doubts the wife, doubts the wife for her extramarital relations. And but what Greenblatt tries to explain is that Othello's doubt for Desdemona is not actually prompted by doubts of marital infidelity, but other serious underlying political situations. And it was Iago who prompted or encouraged or nourished these violent emotions within Othello. And in this essay, Greenblatt gives us an explanation regarding why Iago succeeded in instigating or encouraging Othello to commit the murder of his loving wife Desdemona. And he is actually Greenblatt uses the term improvisation. And for explaining the term improvisation, Greenblatt seeks the help from sociologists and psychologists, and he makes use of several texts that were written in relation to sexuality, adultery, and marriage related to Orthodox Christianity. Okay. And so new historicism is actually a literary approach wherein a parallel reading of the literary text and the non-literary works are being done to unearth the political motivations behind certain actions and activities. Okay. So he opens the essay by making a comparative. Before that, let me tell you one thing. The essay or the book, The Renaissance Self-Fashioning, is actually a study of six Renaissance writers. Wherein three writers, he makes a comparison between Christopher Marlowe and Spencer. Both are noted for their poetic diction, flowery language, but at the same time, Spencer was a poet who believed in authority and who was ready to subordinate himself before power, authority, and God. But Marlowe was just the opposite of Spencer, wherein we know his place, Dr. Faustus. Marlowe, typical rebel, he wanted to explore the possibilities of individual freedom. Okay. And another comparison is between William Shakespeare and
Robert Tyndale, from Bible translator, and 2 more other writers are also being compared by Stephen Greenblatt. Okay, so in this essay we opened the essay by making a comparative study of Marlowe and Spencer. And this observation is that even though Marlowe and Spencer appear to be diametrically opposed to each other, diametrically opposites, they are the mighty opposites, but both of them possess certain common features, and these features can be considered as a proof of improvisation. Okay, so Marlowe and Spencer. Greenblatt considers Marlowe and Spencer to be mighty opposites. Spencer valued human identity in terms of loving service to legitimate authority, to the God and the state. Marlowe, on the other hand, saw identity established in terms of political, theological, and sexual violation. Spencer's heroes strive for balance and control. Marlowe's heroes strive to shatter the restraints upon their desires. We can find a fear of the excess that threatens order. In Marlowe, there is a fear of the order that threatens to extinguish excess. Excess എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ വികാരങ്ങളുടെ തള്ളിച്ച എന്നൊക്കെ പറയത്തില്ലേ. Marlowe wants to celebrate such emotions. He never distinguished between good emotions and bad emotions. He never found anything evil or sinful about celebrating emotions. But that was not the case with Spencer. Spencer was very obedient to legitimate authority. Spencer wrote for an aristocratic and upper middle class in an archaic manner. Fairy Queen is a typical example. ഒരു പൗരാണിക ലാംഗ്വേജ് ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഫെയറി ക്വീനെ പോർട്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. Aristocratic and upper middle class ആയിരുന്നു ലക്ഷ്യം. Marlowe wrote for the new public theatre. Spencer's art constantly questions its own status to protect power from questioning. Spencer never wanted to question the authority. Marlowe undermines power in order to raise his art to the status of a self-regarding, self-justifying absolute. Marlowe is actually disrespecting power, and he refuses to value power, but his focus is mainly upon his own self. Okay, so this is just an introduction wherein Greenblatt strikes the point that these two writers are just opposites. And now Greenblatt moves on to make a comparative study of King Arthur from Spencer's Fairy Queen and Tamburlaine from Marlowe's Tamburlaine the Great. Okay. Stephen Greenblatt observes that Arthur of Spencer's Fairy Queen and Tamburlaine of Marlowe's Tamburlaine are not separate and opposed. Even though the writers seem to be opposed and separate, the characters they created are not like that. They are two faces of the same thing and embody identical power. Tamburlaine is the face Arthur shows to his followers, and Arthur is the face Tamburlaine shows to his followers. Both heroes know how to use both the beast and the man. Greenblatt calls this psychic mobility. അതായത് ഇവിടെ നിന്നാണ് നമ്മൾ ഇംപ്രവൈസേഷനിലേക്ക് പയ്യെ നമ്മൾ പോകുന്നത്. ഇതിൽ പറയുന്നത് കിങ് ആർതറിന്റെ ഫ്രണ്ട്സിന്റെ മുമ്പിലൊക്കെ വളരെ ജെന്യുവൻ ആയിട്ടുള്ള വളരെ ജെന്റിൽമൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബിഹേവിയർ ആണ് കിങ് ആർതറിന്റെ. നമ്മൾ ആ ഫെയറി ക്വീൻ ഉടനീളം വായിക്കുമ്പോൾ നമുക്കത് മനസ്സിലാകും. വളരെ ജെന്റിൽമൻ ക്യാരക്ടറാണ് കിങ് ആർതർ എന്ന് പറയുന്നത്. ബട്ട് ടാമ്പർലൈൻ അങ്ങനെയല്ല. ടാമ്പർലൈൻ നമ്മളൊരു വളരെ ധിക്കാരിയായിട്ടുള്ള ഫെറോഷ്യസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്യാരക്ടറായിട്ടാണ് ടാമ്പർലൈനെ പ്ലേയിലുടനീളം പോർട്രേ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ ഇവര് രണ്ടുപേരും നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആണെന്ന് നമുക്ക് തോന്നും. പക്ഷെ അങ്ങനെയല്ല. ടാമ്പർലൈൻ്റെ അനുയായികളുടെ അടുത്ത് കിങ് ആർതറിനെ പോലെയാണ്. കിങ് ആർതറിന്റെ ശത്രുക്കളുടെ അടുത്ത് ആരെ പോലെയാണ് ബിഹേവ് ചെയ്യുന്നത്? ടാമ്പർലൈനെ പോലെയാണ്. അതായത് ഒരു വ്യക്തിയുടെ രണ്ട് മുഖങ്ങളാണ് ഇത് രണ്ടും നമ്മൾ കാണുന്നത്. ഈവൻ King Arthur has a beastly face before his enemies, and Tamburlaine has a man's face before his friends. Clear ആയില്ല? അപ്പോൾ ഒരാൾക്ക് ഈ രണ്ട് മുഖവും ഒരേ സമയം പ്രൊജക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നുണ്ട് എന്നാണ് ഈ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഈ ഒരു രണ്ട് മുഖവും പ്രൊജക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ക്വാളിറ്റിയാണ് എന്ത് പറയുന്നത്? സൈക്കിക്
മൊബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത്. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും പോസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ്. നമ്മളിപ്പോ ടീച്ചേഴ്സിന്റെ അടുത്ത് പെരുമാറുന്ന പോലെ ആയിരിക്കില്ല പേരൻസിന്റെ അടുത്ത്. അപ്പൊ അതൊരു തരം സൈക്കിക് മൊബിലിറ്റി ആണ്. വി ആർ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ദ situation or the person with whom we are dealing with, and we fashion our psyche accordingly, and we are actually mobilizing our approaches and behavior in relation to the person with whom we are getting connected to. ഇതിനാണ് സൈക്കിക് മൊബിലിറ്റി എന്ന് പറയുക. അപ്പൊ ഇംപ്രവൈസേഷന്റെ ഒരു ആദ്യത്തെ ക്വാളിറ്റി ആണല്ലോ ഈ സൈക്കിക് മൊബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത്. And then he moves on to explain what mobile sensibility is. ഇത് വെസ്റ്റേൺ സൊസൈറ്റിയെയും ഈസ്റ്റേൺ സൊസൈറ്റിയെയും കുറിച്ച് ഡാനിയൽ ലേണർ പഠിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ബുക്കുണ്ട്, The Passing of Traditional Society. അപ്പൊ ഇദ്ദേഹം പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യം, വെസ്റ്റേൺ സൊസൈറ്റീസിൽ മൊബൈൽ സെൻസിബിലിറ്റി വളരെ കൂടുതലാണ്. അതായത് they are very positive to changes. They always embrace, they are ready to accept changes. They are not resistant towards changes. But Eastern societies അങ്ങനെയല്ല, they always resist changes. ആ ചേഞ്ചസിനോട് അഡാപ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു കഴിവ് ഈസ്റ്റേൺ സൊസൈറ്റിയിലെ ആളുകൾക്ക് ഇല്ല. അപ്പൊ ഇതിനൊത്തിരി റീസൺസ് ഉണ്ട്. വെസ്റ്റേൺ സൊസൈറ്റിയിലാണ് റിനൈസൻസ് വരുന്നു, റിനൈസൻസിനോട് ചേർന്ന് ഏജ് ഓഫ് എക്സ്പ്ലോറേഷൻ സംഭവിക്കുന്നു, പിന്നീട് മാസ് മീഡിയയുടെ തള്ളിക്കയറ്റം. അപ്പൊ ഇതുപോലുള്ള കുറെ റീസൺസ് കൊണ്ടാണ് വെസ്റ്റേൺ സൊസൈറ്റി it's a society high in mobile sensibility. അപ്പൊ ഈ ഒരു കമ്പാരിസൺ പറയുന്നുണ്ട്. Daniel Lerner in his The Passing of Traditional Society uses the term mobile sensibility to define the Western society. The people of the Western world are characterized by enlightened and rational public practices and also by a capacity to adapt to change. Traditional societies function on the basis of a highly constructive personality. നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ സൈക്കിക് മൊബിലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ, അവർക്ക് ആ സൈക്കിക് മൊബിലിറ്റി അധികം ഉണ്ടാവുന്നത്. They get characterized by constructive personality, one that resists change. A society with mobile sensibility has a high capacity for identification with new aspects of the environment. താതാത്മ്യം പ്രാപിക്കാന്ന് പറയും, പുതിയ സാഹചര്യമായിട്ട് എളുപ്പം അവർക്ക് ഇണങ്ങി ചേരാനായിട്ട് സാധിക്കും. And there is this one word for this identification with the new environment, and that word is empathy. Daniel Lerner uses the term empathy while describing mobile sensibility. Society with mobile sensibility. It means the capacity to see oneself in the other fellow situation. നമ്മൾ എപ്പോഴും സിമ്പതിയും എംപതിയും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് പറയും. സിമ്പതൈസിങ് വിത്ത് എ പേഴ്സൺ ഡിഫറെന്റ് ആണ്, എംപതൈസിംഗ് ഡിഫറെന്റ് ആണ്. പുട്ടിങ് oneself in others' shoes, വേറൊരാളായിട്ട് നമ്മളെ തന്നെ സങ്കല്പിച്ച് നോക്കിയിട്ട് അയാളുടെ അവസ്ഥ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാൻ നടത്തുന്ന പ്രോസസ്സിനാണ് എന്ത് പറയുന്നത്, എംപതി എന്ന് പറയുന്നത്. കപ്പാസിറ്റി ടു സീ oneself in the other fellow situation. The physical mobility initiated by the age of exploration and the mass media fostered empathy. The international diffusion of the mass media led to psychic mobility and modernization. അപ്പൊ മാസ് മീഡിയ ഒക്കെ വന്നതോടുകൂടെ എന്താണ്, സൈക്കിക് മൊബിലിറ്റി കുറെ കൂടെ എളുപ്പമായി. അപ്പൊ ഒത്തിരി പുതിയ കഥകൾ അവർ വായിക്കുന്നു, പുതിയ കാര്യങ്ങൾ കേൾക്കുന്നു. അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുമ്പോ എന്താണ്, അപ്പൊ കിങ് ആർതറിനെയും ടാമ്പർലൈനെ പോലുള്ളവരെ മാത്രമല്ല പലരെയും കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു. അപ്പൊ പലരെയും ഇമിറ്റേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു പോസിബിലിറ്റീസ് അവർക്ക് അവിടെ തുറന്ന് കിട്ടുന്നുണ്ട്. Mobile sensibility versus constructive personality. The West is characterized by mobile sensibility, and the Westerners are so adaptive to change. But the people of the East possess a highly constructive personality, one that resists change, and they lack the capacity to grasp the situation of another. That is empathy. Westerners empathize ചെയ്യാനുള്ള ഒരു കഴിവ് വളരെ കുറവാണ്. അപ്പൊ അതിനൊരു ഇൻസ്റ്റൻസ് ആയിട്ട് പറയുന്നത് ഡാനിയൽ ലേണർ അവിടെയുള്ള ആ ഒരു അദ്ദേഹം നടത്തിയ ഒരു ഈസ്റ്റേൺ സൊസൈറ്റിയിലെ കോബ്ലേഴ്സിനോടും ഷെപ്പേർഡ്സിനോടൊക്കെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചു. നിങ്ങൾ ഒരു ദിവസത്തേക്ക് ഒരു പത്രത്തിന്റെ എഡിറ്റർ ആക്കിയാൽ നിങ്ങൾ എന്ത് പത്രമായിരിക്കും നടത്തിക്കൊണ്ടു പോകാന്ന്. അപ്പൊ നമ്മൾ കുട്ടികളോടൊക്കെ ചെയ്യില്ലേ, ഇഫ് ഐ ആം ദ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ഓഫ് ഇന്ത്യ, ഇഫ് ഐ വേറെ പ്രസിഡന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ എന്നൊക്കെ എസ്സേ കൊടുത്തിട്ട് എഴുതിക്കൊള്ളാൻ പറയത്തില്ല. ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞ ഈസ്റ്റേൺ സൊസൈറ്റിയിലുള്ള ആളുകൾ എല്ലാവരും പ്രതികരിച്ചത്, മൈ ഗോഡ്, ഹൗ കെൻ യു സേ സച്ച് എ തിങ്, ഇതെങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കാം. പക്ഷെ നമ്മൾ ആരെങ്കിലും ഇങ്ങനെയൊക്കെ റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യുകയോ ഇല്ല. നമ്മളാരും അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ശരി ഞാൻ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആയിരിക്കും ചെയ്യുക. അപ്പൊ അതാണ് കൺസ്ട്രക്റ്റീവ് പേഴ്സണാലിറ്റി എന്ന് പറയാം. അപ്പൊ ഈസ്റ്റേണേഴ്സിന് അങ്ങനെ സങ്കല്പിക്കാൻ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ എങ്ങനെയാണ് പെരുമാറുക, അല്ലെ അയാൾ എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത്, അങ്ങനെ ആലോചിക്കാനോ എംപതൈസ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു കഴിവ് അവർക്ക് ഇല്ല.
Mobile sensibility has its origins in the Renaissance. നിങ്ങളൊന്ന് ഓർത്തിരിക്കേണ്ട പോയിന്റ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞാണ്. ഇത് ഇവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ പയ്യെ ഇംപ്രവൈസേഷൻ എന്താണെന്ന്. താങ്ക് യു.